Find the polar subtangent and subnormal of the curve L upon R equal to 1 plus e cos theta. Given equation of the curve in polar form. आपल्याला सबटँजंट आणि सबनॉर्मल काढायचे आहेत पोलर, त्यावेळेस डी आर बाय डी थिटाची व्हॅल्यू आवश्यक आहे. म्हणून आपण काय करू, डिफरन्शिएटिंग गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू थिटा. एल इज कॉन्स्टंट ॲज इट इज 1 अपॉन आरचा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल -1 अपॉन आर स्क्वेअर इंटू डी आर डी थिटा, आणि 1चं 0 असेल ई ॲज इट इज कॉसचा मायनस साईन थिटा. दॅट इज डी आर डी थिटा इक्वल टू आर स्क्वेअर इकडे शिफ्ट केला -आर स्क्वेअर ई साईन थिटा अपॉन एल. आणि ते जर थोडं आपण कसं लिहिलं, 1 अपॉन आर स्क्वेअर डी आर डी थिटा इज द मायनस मायनस गेट प्लस ई साईन थिटा अपॉन एल. आता पोलर सबटँजंटचा फॉर्म्युला काय, आर स्क्वेअर इंटू डी थिटा बाय डी आर. हे आपण लिहू शकतो, आर स्क्वेअरच्या ठिकाणी काय लिहू शकतो, 1 अपॉन आर स्क्वेअर, 1 अपॉन आर स्क्वेअर इंटू डी थिटा डी आरच्या ऐवजी 1 अपॉन डी आर बाय डी थिटा. ठीक आहे. त्यानंतर आपण 1 अपॉन आर स्क्वेअर डी आर बाय डी थिटा ह्याची व्हॅल्यू आपण काढलेली किती, ई साईन थिटा अपॉन एल. डिनॉमिनेटरला ई साईन थिटा अपॉन एल म्हणजेच काय झालं, ई साईन थिटा अपॉन एल म्हणजे एल अपॉन ई साईन थिटा. दॅट इज द पोलर सबटँजंट. पोलर सबनॉर्मल इज डी आर डी थिटा, दॅट इज आर स्क्वेअर ई साईन थिटा एल. नेक्स्ट एक्झाम्पल, पोलर सबटँजंट अँड सबनॉर्मल फॉर द कर्व आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थिटा. डिफरन्शिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू थिटा. डी आर डी थिटा ए ॲज इट इज 1चं 0 मायनस कॉसचा मायनस साईन थिटा. दॅट इज डी आर डी थिटा इज द मायनस ए साईन थिटा. देन पोलर सबनॉर्मल इज द डी आर डी थिटा, दॅट इज द मायनस ए साईन थिटा. पोलर सबटँजंट इज द आर स्क्वेअर इंटू डी थिटा बाय डी आर. आर स्क्वेअर डी आर डी थिटा इज द मायनस ए साईन थिटा, and डी थिटा बाय डी आर इज द 1 अपॉन मायनस ए साईन थिटा, 1 अपॉन मायनस ए साईन थिटा. therefore polar subtangent is the minus r square upon a sin theta, that is the cosec theta. Next example, find the polar subtangent and subnormal for the curve 2a upon r equal to 1 minus cos theta. Differentiating 1 with respect to theta. 2a as it is 1 upon r चा काय असेल -1 upon r square इंटू डी आर डी थिटा इक्वल टू 1चं 0 मायनस ॲज इट इज कॉसचा मायनस साईन थिटा, मायनस मायनस प्लस साईन थिटा. दॅट इज द मायनस 2a अपॉन आर स्क्वेअर डी आर बाय डी थिटा इक्वल टू साईन थिटा. डी आर बाय डी थिटा इक्वल टू मायनस साईन थिटा अपॉन इंटू आर स्क्वेअर अपॉन 2a. पोलर सबनॉर्मल इज द सिम्पली डी आर डी थिटा, that is the minus r square upon 2a into sin theta. Polar subtangent is the r square into d theta by dr. R square upon dr by d theta. R square into 1 upon dr by d theta. Dr by d theta is the minus r square sin theta upon 2a. This r square get cancel, and 2a न्यूमरेटरच्या न्यूमरेटरला आहे म्हणून काय होईल -2a अपॉन साईन थिटा -2a इक्वल टू कोसेक थिटा. दिस इज द पोलर सबटँजंट. नेक्स्ट, फाइंड द पोलर सबटँजंट अँड सबनॉर्मल फॉर द पोलर इक्वेशन आर इक्वल टू ए ई रेस टू थिटा कॉट अल्फा. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थिटा. डी आर डी थिटा ए ॲज इट इज ई रेस टू theta cot alpha is derivative e raised to theta cot alpha, and derivative of theta cot alpha is with respect to theta 1 and cot alpha as it is. त्यानंतर डी आर डी थिटा किती आहे ना, डी आर डी थिटा इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू थिटा कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा, आणि ए इंटू ई रेस टू थिटा कॉट अल्फा ह्याची किंमत किती आहे आर. म्हणजे डी आर डी थिटा इज द डी आर बाय डी थिटा इज द आर इंटू कॉट अल्फा. डी आर डी थिटा इक्वल टू आर इंटू कॉट अल्फा. पोलर सबनॉर्मल इज द डी आर डी थिटा, दॅट इज द आर कॉट अल्फा,
and polar subtangent is the r square into d theta by dr. No, d theta by dr is the 1 upon dr by d theta, that is r square upon dr by d theta, then r square is r square and dr by d theta is the r cot alpha. Here is the r get cancel, r upon cot alpha, and 1 upon cot alpha is the tan alpha, r into tan alpha. This is the polar subtangent.